Касаться. To touch, to concern. Не касайся горячей плиты. Do not touch the hot stove. Господин. Gentleman, sir. Господин Иванов пришел в зал. Mr. Ivanov came into the hall. Надежда. Hope. У нас есть надежда на успех. We have hope for success. Сложный. Complicated, difficult. Это задание сложное. This task is difficult. Вокруг. Around. Дети играют вокруг дома. Children play around the house. Предмет. Subject, object. Математика – мой любимый предмет. Math is my favorite subject. Отметить. To mark, to note, to celebrate. Мы отметили его день рождения дома. We celebrated his birthday at home. Заявить. To declare, to state. Он заявил, что придет завтра. He stated that he will come tomorrow. Вариант. Option, variant. У нас есть два варианта ответа. We have two answer options. Министр. Minister. Министр приехал в школу. The minister came to the school. Support us. And buy us a coffee.